guys, welcome back. It's me, your friend Aaron over here. So, AR Tech Vlogs in പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിയാക്ഷൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോ അടുപ്പിച്ച് റിയാക്ഷൻ കമന്റ് റിയാക്ട് ചെയ്തു, നമ്മുടെ റിച്ച് ബൈനെ റിയാക്ട് ചെയ്തു, നമ്മുടെ നിയർ ടു ഡെത്ത് വീഡിയോസ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്തു. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൊറർ വീഡിയോ റിയാക്ഷൻ. ഹൊറർ വീഡിയോ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞെക്കി അങ്ങ് തിരുമി അങ്ങ് പൊട്ടിച്ച ചുമന്ന ബട്ടൺ. പിന്നെ തൊട്ട് കാണുന്ന ആ ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ടിങ് ഒന്ന് ഞെക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഹൊറർ വീഡിയോ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് ഒരു നന്ദി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച്. അപ്പം ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തംബ്നെയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. തംബ്നെയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ. Top 5 ആണ് ഗൈസ്. 10 scariest ghost videos of the year. I've been getting many requests for a quote scariest clip. I'll tell you what I dealt with. Screen. No choice other than to just move out. ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കുക. ഇഷ്ടം എന്തൊക്കെ ചാടി വരണമായിരിക്കും. ഇത് കേക്കായിരിക്കും. കാരണം അകത്ത് നീങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് പിടിച്ച് അടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അയാളെ പിടിച്ച് ബാക്കിൽ നിർത്തിയായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് പേടിക്കാവുക. Now, whether you believe this video is real or simply an elaborate hoax, I've yet to hear a plausible explanation for how that flying mattress effect could be achieved. So the video definitely deserves its spot in the top 10. Playhouse Ghost. Bill Koch usually investigates haunted places along with his group, the Wisconsin Paranormal Society. But on this investigation of the Alchemist Theater in Bayview, Wisconsin, Bill decides to go it alone to investigate the allegedly very haunted playhouse. Okay, playhouse. This is the theater. I got a camera set up in this corner here. And, I'm just going to sit. We got a furnace running, so there's sound, but I'm just going to sit and listen. And just let the camera roll. Something just moved behind me. Jeez. മനുഷ്യരെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണോ? ഇതെന്തോ സംഭവം അറിയാമോ? അതെന്ത് ഞാൻ പറയാം. ആ സീറ്റിന്റെ പുറകെ ആരെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് സീറ്റ് ഇങ്ങനെ കുനിക്കും നടക്കും ചെയ്തായിരിക്കും. ഇയാൾക്കൊക്കെ ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ ഫേക്കാണ്. ഇതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇല്ല, ധൈര്യം. I don't know if that seat was down.
Phil catches a theater chair that seems to unfold all on its own. He's slightly disturbed by the occurrence, but it's nothing compared to what he finds in the hallways of the theater's creepy basement. It's 1:15. I haven't heard anything yet. ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഗൈസ്. ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും നോക്കാം. I haven't even gone back yet to check on this prop that's there. I keep hearing things walking around, but that's probably tenants upstairs. So, it sounds like from upstairs, but there might be people up there. No one was home upstairs. Alright. It's 1:25. Still haven't heard anything. ഇയാൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനാണ്. ഉറക്കെ സംസാരിക്കണോ? Well, I'm gonna look, see if this prop is still back here again. And we'll take a look. Come on! See if this prop is still back here again. And we'll take a look. Come on! That's not cool. ഒന്നുകൂടി പോയി തുറക്ക്. ഒന്നുകൂടി. സത്യമാണോ അറിയണോ? That door was closing. ഞാനുണ്ട്. പോ. If anybody's in there messing with me, I'm gonna kick your ass. Oh, jeez. Okay, I don't see anything in here. അതിൻ്റെ അകത്ത് പാവയാണോ? എന്ത് സംഭവം? Hello? ഹലോ. ഹായ്. Cameras. Out. എനിക്ക് പേടിയായി കേട്ടോ. Cameras. Out. Understandably, Phil Koch didn't do many ghost investigations after this video. But in my opinion, this is still one of the creepiest and perhaps the funniest ghost clip we featured this year. The House of Khalil. I featured Jordanian explorer Ihab Kasmia in another video, and as the story goes, a man the home. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كل شيء Ahab sees something that looks like a person peering through the window, but when he runs inside to check, nothing. But the creepy occurrences don't stop there. بهالمواقف بتكون الشغلة يا قاتل يا مقتول طبعا أعوذ بك يا قاتل يا مقتول أعوذ بكلمات الله التامات بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله بسم الله الرحمن الرحيم. Ahab doesn't even seem to notice some of the bizarre events that he catches on camera. At one point, it actually looks like a face is peering at him through a nearby window. بسم الله تعال. ഗൈസ്, ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ahab decides to leave and investigate another abandoned house that is directly upstairs from the first one. But he feels like the ghost or jinn of Khalil might have followed him. As he investigates the house, he begins to feel like he can see something lurking behind him in the mirrors. കണ്ണാടി കൂടെ എനിക്കൊന്നും കണ്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കട്ടെ. കണ്ണാടി കൂടെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിലാവട്ടെ. രാത്രി ഇനി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മറുടെ കോലം. شوفوا زي ما انا شفت
ഹാഗറോ? لسه مش داخلين جوا. صابني وجع راس. صابني وجع راس كبير. هيا خلينا نحكي شوي مع الجن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ. നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക. ഞാൻ കണ്ടതാണ്. എനിക്ക് بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ بكلمات الله التامات. بسم الله الرحمن الرحيم. ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ? بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. And after that chilling experience, Ahab decides to just make a quick exit. വീണ്ടും ഞാൻ Since കണ്ടു. Ahab's video was featured, his channel has gained over 4 times the subscribers he had originally, and he's now at 220,000 subscribers. I've seen many supposed supernatural channels trying to fake or imitate his ശരി, ghost in the mirror ബാക്കിലൊരു video, ആള് വരുന്നുണ്ട്. but none match up to the downright chilling original. Unwelcome guests. This next clip was sent in to me by John Plymell. He says that he and his friend Alan were checking out an abandoned farmhouse near his grandmother's home in upstate New York. As you can see, the house is isolated. It sits in the middle of nowhere on a barely traveled back road. The outside looks like something right out of a horror movie. And the inside is no better. The house is a death trap, full of rot and mold. The upstairs floor is so rotten that... Yo, I guess that's it. That's the basement? Yeah, that's രാവിലെ ആയിട്ട് disgusting. വെളിച്ചമുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേടിയൊന്നും It's just piling trash. 11 മിനിറ്റ് ആയി. But then, they hear something upstairs. You're hearing that, right? Like random footsteps? Floor. If somebody was up there, they would fall through. Bro, I'm getting cold. You can see ഇവിടെ അത് ഇവിടെ Yo. ആരുമില്ലായിരുന്നു. that I'm going through the bathroom. Bro! എന്താണ് കൂട്ടിയത്? അതായത് ആര് ഫ്രണ്ട് ഓടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരന്. കണ്ടോ ഫ്രണ്ടി ഒരാൾ ഓടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ It's കണ്ടോന്നറിയത്തില്ല, ഫ്രണ്ടി interesting to ഒരാൾ note ഓടുന്നുണ്ട്. that ഞാൻ one of the boys എന്തായാലും കണ്ടതാ. mentions that the floor is so rotten that if someone were upstairs, they would fall right through. Because when I was watching the video, I noticed this. They would fall through. കണ്ണ് Through one of the narrow, rotten holes in the floor, it almost looks like someone is staring down at them from above. Or maybe it's just an optical illusion. Either way, the boys did not return to investigate further. Bro! The fact that John didn't see this strange eye peeking at them at the time, or even when he watched his own video back later, makes the clip especially unnerving. Hider in the house. A man is hired to remodel an empty house for resale. But as he works, he begins to hear strange noises coming from somewhere inside. He suspects that a squatter might have... There's a squatter in this house. I think it's in here. Hello? അടി ഇറങ്ങി പോണ്ട. Hello? ഹായ്. Hello? ഹലോ. Anybody here?
Hello? അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് ഞാൻ സഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് ഞെക്കിയേക്കുക പ്ലീസ് ഗൈസ് പ്ലീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ബാക്കി കാണാം. Hello? ഹലോ ഹായ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് നോക്കട്ടെ. Hello? Who is it? ക്യാമറ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി. He claims, quote, "There is something evil in that home." Whether there's something evil in the house or not, the suspense in this video keeps you on the edge of your seat right till the end. So that's why it earns a spot in the top 10 scariest ghost videos of the year. A Place of Nightmares. പൂച്ച Over a 6-month period, Colombian Twitter user Don Paramo recounted a very chilling story which took place ഇതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. private balcony for such a low price. Aggressive. ഹായ് പൂച്ചക്കുട്ടി. കുട്ടിയല്ല. Paramo finds objects move from one place to another and starts to hear strange sounds at night, especially in his bedroom. Me había olvidado contarles lo de la cama. Resulta que me mudé acá y pues, como les dije, habían los muebles y estaba una cama de cedro y resulta que 2 veces me he despertado porque escucho que alguien ronca durísimo a mi lado y pues cuando me despierto pues obviamente nadie puede estar roncando porque vivo solo, pero los ronquidos se escuchan durísimo. Don Paramo even says that sometimes he wakes up feeling as if someone has nudged or touched him in his sleep. He talks to a neighbor and learns that a mentally disturbed man named Tito passed away in his apartment. He died in the very same bed that Don Paramo has been sleeping in. The man's body wasn't found by the landlord until weeks after his death. By this time, on his Twitter account, Don Paramo has built up a large following. After many audience requests, he decides to do a live Periscope stream from his apartment. What happens on the live stream shocks everyone viewing to their core. First, everything is going fine. Don Paramo gives a casual live tour of his home. But 3 minutes into the stream, things take a turn towards the horrific. Y más cosas. Y lo otro que encontré nuevo fue como un hueco que hay en la parte de afuera, por la parte de la terraza. എനിക്ക് ഈ ഭാഷ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. ബട്ട് സബ് ടൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയാവും. ബാക്കി നോക്കാം. Hay una especie de hueco que no sé a dónde va y se los voy a mostrar. Did you see it? എന്തോന്ന്? Watch again. As Don Paramo passes by his bedroom, someone or something seems to be lying in his bed. Something dark and terrifying. Paramo doesn't even notice and continues his house tour. Later, when he returns to the bedroom, the bed is empty and there is no evidence that anything was ever there. ഇത് മായാജാലോ? Acá no hay nada. Pues Octavio estaba aquí, pero se salió nada más. Yo salí. Bueno, Don Paramo's story about the strange feeling that someone was sleeping next to him, and then this dark shape in his bed,
makes for one of the creepiest stories and one of the strangest live feeds I've ever seen. The Ghosts of Carmel, Maine. The YouTube channel Ghosts of Carmel, Maine is always a viewer favorite here on the... Went under the bed. Teddy bear ആണ് guys. മണ്ടയിൽ വീണത് teddy bear ആ. I'm out of here. Now, if you're wondering why Kent's reaction is so casual in a situation that would absolutely horrify most of us, well, he says he's had hundreds of these bizarre encounters while living in his haunted home. Hope you guys say something or do something. Oh my God! No! Oh. To see all of Kent's home, check out his channel, Ghosts of Carmel, Maine. The Cage. In the small town of St. Osoph in Essex, UK, there is a very old abandoned prison called The Cage. The prison is unique in that for over 400 years, it served as a jail to confine and execute women convicted of witchcraft. Paranormal researcher Brian Mack and his crew went to the site to perform an investigation into the supposed supernatural activity in the prison. While there, the crew said that they heard strange footsteps and whispers. Lights turned on and off by themselves. ഇവർക്ക് അത് അന്വേഷിക്കാൻ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോയവർക്ക് ഈ കാലിങ്ങനെ നമ്മൾ ചില പ്രേതപടത്തിലിങ്ങനെ വേറെ നമ്മുടെ കാലില്ലാതെ വേറെ കാലിങ്ങനെ ചവിട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ലേ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൗണ്ടും പിന്നെന്തോ ആരോ വിസ്പറിങ് അതായത് പിറുവിറക്കുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കുന്നത്. Members of the crew were bitten or pinched by something that they... Our experience of all came when Brian Mack's team attempted to perform a seance while Brian observed from the other room. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Weird. Eyes are black. As the seance begins, one of the women's face seems to transform and contort in a horrifying way. Her nose seems to grow and her mouth curves into a bizarre, inhuman എഡിറ്റിംഗ് ഇത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, ഇത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ്, പക്ക എഡിറ്റിംഗ്. എന്റെ പൊന്നെ ഭൂലോക എഡിറ്റിംഗ്. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Researchers become worried and call the woman out of the room. It was later found that even though the woman had been wearing several layers of thick clothing, she had a bizarre burn mark down the back of her neck. After the investigation, the woman... This Andrew Barahona, a filmmaker for Board Film Studios. Andrew was filming a scene for a horror movie in the historic and allegedly very haunted Doña Ana County Courthouse in New Mexico. ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്, ബട്ട് ഇത് റിയൽ അല്ല, ഇത് പക്ക എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. ആർക്കാലും കണ്ടറിയാം, പക്ക എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ക എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. In the scene they are filming, the actress Chelsea is meant to be acting overcome with fear, because in the movie scene a killer is supposed to be stalking her through the building's hallways. But acting frightened soon turns into very real terror. Actors are the only ones on the third floor of the courthouse, but suddenly a startling and very real door slam can be heard from somewhere nearby. Then both of them hear some very odd whispering that sounds like it's right in the room with them. And so I knew. Now, of course, since this self taken by Adelaide's Haunted Horizons ghost tour. ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ നേരത്തെ കണ്ട വീഡിയോ പറഞ്ഞത് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെന്നാണ്. ആ പ്രേതം എന്ത് സംഭവം എന്തെന്ന് അറിയത്തില്ല, പിറുപിറുത്തത്. ഓക്കെ, This tour group is exploring the supposedly haunted Talam Town Church in South Australia. The
people that you see in this video are all random tour participants, not paranormal researchers. They 24 have no മിനിറ്റായി reason നമ്മൾ ഈ to വീഡിയോ. fake their reactions. 24. So, എങ്ങനെ first the upload tour ചെയ്യുന്നത് group's ഇതുകൊണ്ട്? camera and light batteries begin to drain mysteriously. Then very strange things begin to happen to the tour participants. He just let out his shit. It felt like someone sat in the chair and it vibrated, and then it felt like something went like that. So that was that night. Then, as I said, it noise in my head. What? Is that you? He's over there. Steven, what is it? Like something, seriously, What? that just felt like something just touched the fire and Oh, rolled back. God. He hasn't moved from his spot. He can't reach. He's kind of crazy like that. He looks hell weird. Are you alright? I'm good. No, but you're not reacting or anything. She's petrified and you're not. You're just chilling. If you don't feel right, if you get irritable, if you get angry, if you get anxious, When you're staring at what's wrong? Wait, what's wrong? Wait. are you laughing? He's crying. No, what is that? No, tell us. Before you even started. Yeah. You And if you think maybe that guy was just a bit unstable or perhaps having a bad day, well, he's not the only tour member who has a very frightening experience. to stop tours completely That way, I guess if we won't come back. because What's going on? it would spoil the game. It's felt like something touched me again. Your hand is shaking like crazy. That's how I have been since I came in here. I feel sick. You feel sick as well? I felt sick and I felt sad when I was crying. Well, we can either keep going or we can call it a quit. No, I think this is what Is this what you come for? yeah, it's what we signed up for. This is quite an active time in here. Later in the video, in another area of the church, a tour member says he feels like he's been hit hard in the shoulder by some unseen force. Unfortunately, അയാളുടെ തോളത്തിൽ എന്തോ വലിച്ചിങ്ങനെ അടിച്ച പോലെ അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത്. the camera only catches the audio of the event. I can't see anything. There's no... He has a scratch on him. There's a still chemical. I don't. Look how well it shows. Because I'm like, really? Jesus. But in the end, no worries. All of the ghost tour participants made it out okay. Now, none of these people were so-called professional ghost hunters. They were simply tourists, so they had nothing to gain from acting scared, making this video one of the most believable pieces of paranormal evidence I've ever seen, and earning it a top spot. So that's the top 10 at Nuke Stop 5. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ച് എന്തിനും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര പേടിച്ച് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ബെല്ലൈക്കണമെന്ന് ഞെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും മറ്റേ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഇതുകൂടെ കൂട്ടി ഒരു 29-28 മിനിറ്റ് ആവും. എല്ലാം ഫുള്ളൊന്ന് കണ്ടേക്കണേ ദൈവത്തെ ഓർത്ത്. എന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയും വരും, ഞാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ധൈര്യവും വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. Thank you for watching this video. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ടിങ് ടിങ് അമർത്തണേ. Bye guys, thank you for watching this video.